Salam qof walba magacayga keydana ala dhahaa departmentka la jooga. Very excited to see so many people on today's webinar about new funding for childcare minor renovation grants. Sayid ayaan ugu faraxsanahay inaan sameyno webinarkan maanta oo laga hadli doono mashruucyo badan oo departmentkeena ee sameynayso oo ku saabsan maalgelin. Great. Well, thank you, Addie, for recording. We are recording this webinar so that we can post it online later this week for folks to see it again or see it for the first time. xasuusinta mudan webinarkan ayaa la duubayaa waxaana lagu daabici doonaa website-keena si aad dib ugu laabato oo aad u fiirsato qaybaha kala duwan oo maanta la duubay. And then the last thing I'll say is if you could please hold your questions until after the presentation, and we'll have time for questions and answers at the end. Waxaan kaa codsanayaa in aad su'aalaha aad haysid ama jawaabaha aad celiso ilaa dhamaadka programkan kadib waa ka wada jawaabeynaa. Perfect. Well, feel free, Abdullahi, to go to slide 2, and then you can take it away from there. Sida u soconana slide-yada aad kala badbadala haddaa rabtid inaad igu soo noqotid kusoo noqotidna ii sheeg waa kusoo laaban kartaa haddaa rabtid inaad email ahaan kugu soo dirnana emailkaaga chatka soo geli waa kugu soo direynaa. waxaan ku bilaabi doonaa webinarkan sharaxaad kooban oo ku saabsan himilada ururkeena waxaadna ganacsiga oo ku saabsan dhinaca kasta oo bulshada iyo horumarka dhaqaalaha. waxaan la shaqeynaa dowladda hoose, ganacsatada iyo hogaamiyeyaasha gobolka si aan u xoojino bulshooyinka si dhammaan dadka degan ay u horumaraan. Hey, Matt, I'm going to slide 3 right now, unless you want me to. Perfect. Thank you. Yep. Hadda waxaan u gudbi doonaa qaar ka mid ah tilmaamaha barnaamijka. Tilmaamahan barnaamijka waxaa laga heli karaa website-keena oo la dhaho ELF. Community-gan aad ayaa u muhiim u tahay fahamka barnaamijkan. waxaa la raaci karaa markii la raadiyo iyo waaxda laga aqoonsado shuruudaha la socdo codsiga maalgelinta dhinaceeda oo naga caawinayo barnaamijyadan. waxaan hadda iyo jeer ku dalinaa tilmaamaha barnaamijkeena oo ugu badan boga si aad awood ugu yeelatid inaad ka hesho documentigan. tilmaamaha barnaamijkan waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan qof walba abaalmarinta ku leh lacagahaas oo soo socdo si weyn u sharxi doono. Matt, do you want me to go slide 4 or? Yes, please. Yeah, sounds great. And please feel free to go at your own pace on it. Yeah, go for it. Thank you. in badan oo idin ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad horey lacag u hesheen oo ka hesheen lacagtaas DCYF si ay lacagtaas oo aad ka hesheen DSF si qandaraas loo helo. qandaraaskaasi oo ka mid ah bixinta numberka UBA waaxda adiga ee Washington, bixinta numberka oo loo yaqaano SWB ee xafiiska maareynta maaliyadeed OFM, bixinta caddeynta laysanka ama shahaado oo ka socoto waaxda carruurta. kanina waa slide 5 waaye. garantii wuxuu u baahan yahay inuu hubsado inay shaqaaleysiiyaan qof si buuxdo sharciyeysan oo leh sharciga. xaqiijinta sharciyeysan weydiin inay aragto shahaadooyinkaaga. soo qofka marka aad sharciyeynaysid dhinacaana waxaa loo baahan yahay inay haysato laysanka. xulashada labaad,
deeq bixinta wuxuu leeyahay karaan xaqiijin la cusboonaysiinayo qiimaha macquulka ah waxa waaye 275 si loo buuxiyo kana waxa waaye dulmarka barnaamijka deeqda dib u habeynta yaryar ee xanaanada ilmaha Matt, do you want to go over on slide 6 too? I can go at the same time you're doing it too. Sure. Yeah. Do you want? Or I can continue to. No, I think this is great. If you think this is working out, but if you want me to go over it in English, I'm happy to do that too. Whatever you think is best. Okay. So slide 6. Boggaan soo socda ee socda waxaa siin doonaa dulmar guud ah oo ku saabsan fursadaha maalgelinta dib u cusboonaysiinta ee carruurta waxaana ka gudbi doonaa macluumaadka guud iyo u qalminta deeqdan. Toddobaad. Boggaan wuxuu ka hadlayaa deeqda dib u habeynta yaryar ee xanaanada ilmaha hore ayuu u noqonayaa hordhac. Barnaamijka barashada hore waa lama huraan in la taageero ballanqaadka Washington ee ah in qoyska iyo la siiyo fursado daryeel caafimaad oo tayo sare leh. Ganacsiga waxaa loo qoondeeyay barnaamijkan waxaa loo qoondeeyay 10 milyan oo deeq ah oo nooga imaanaysa lacagaha looga talagalay sharciga qorshaha ama bixinta maareynta xasuusin ah. waxaana u qoondeysan mashruucan dhammaan 1 milyan fadlan xasuusnow in deeqaha la siinayo doono mashruucan yaryar deeqda ah in ku kooban marka uma baahnid inaad codsatid lacag aad u baahanayn ka badan lacagta u baahan tahay bas ayaad codsan kartaa. dib u habeynta yaryar ee xanaanada ilmaha dulmar guud bixiyaasha u qalma. Slide-kan 8 wuxuu ka hadlayaa deeqda waaxda maalgelin karta mashruucyada oo maalgelinta ururka samafalka ganacsiga faa'iidaha hay'ada dowladda degmooyinka 11 iyo hay'adaha diinta ku xiran. 9 dulmarka deeqaha dib u habeynta yaryar ee daryeelka ilmaha ee ELF oo u qalminta barnaamijka. Slide-ka 8 wuxuu ka hadlayaa barnaamijka wuxuu furan yahay oo kaliya bixiyaasha daryeelka carruurta kuwa aanan haysanin program oo ku saabsan daryeelka carruurta ma dalban karaan programkan ilaa wuxuu furan yahay bisha Maarso 20. lacagaha aad dalban kartid waxaa ku dalban kartaa haddee dhacday bishii Maarso 23 sanadka 2020 la soo dhaafay. Travis oo ka socdo DCYF ayaa ka hadlay doono arrimahan soo socdo. Matt, do you want me to go through this slide a little bit? Yeah, that would be great. Yeah, thank you. Hello, I'm Travis Hansen, Senior Child Care Administrator with DCYF. magacayga Travis ayaa la dhahaa waxaan la jiraa kooxda DCYF caawinaada farsamada ayaan la heli karaa dhinacan too. So we are actually in the process right now of developing a TA unit, technical assistant unit. hadda waxaan ku jirnaa caawinaada aan dhisayno qolo oo caawinaada farsamada dhinaca internetka ah. And the idea of the unit is that it will help folks through this process when they have questions about licensing. waxaan rabnaa dadka markay license-ka su'aalo ay qabaan inaan ku caawino. And there will be an email at the end of this presentation where you can contact
folks at the department that will help. Email aa jiraayo oo marka oo presentationkan noo dhamaado oo kuwaas aad la xiriiri kartid hadaa su'aal qabtid. Thank you, Travis. Yep. Thank you, Travis. So taman iyo labaadna ganacsigu wuxuu keliya ku celin karaa qarashaadkii ku baxay taariikhda waraaqada abaalmarinta. Marka waraaqada abaalmarinta aad hesha qarashkii ku horeeyay kugu soo baxay bas ayaa laga caawin karaa. Marka dhinaca loo eego deeqsiga waxay bixinta kartaa cusboonaysiinta iibsashada raasamaal yar. kuwa aad u gadan kartidna waxaa ka mid ah dib u habeynta yaryar, iibka raasamaal yaryar iyo qorsheynta. So dhinaca maxaad ku samayn kartaa qorsheynta oo xaqa u leh. dhinaca waxaa ku samayn kartaa daraaso oo farsamo oo hordhac u ah. naqshadeynta ayaa ka mid ah oo ku dalban kartid. adeegyada dhismaha iyo injineernimadana waa hadday ku imaadaan qolada injineerkana way ku jirtaa, waa ku bixin kartaa. naqshada iyo horumarinta naqshadana way ku jirtaa. saameynta degdega ah iyo qiimeynta agabka halista ahna waa ku samayn kartaa. waxaa kale intoo ka mid ah boga soo socda ayaa ka hadlaynaa faahfaahin ku saabsan dhinacaas. qarashka qorsheynta waxaa loo ogolaan karaa ilaa iyo dib u cusboonaysiinta goobta muuqaalka ah. soo dhinaca muuqaalka haddaa rabtid inaad ka bedeshid lacagta waa ku codsan kartaa. daryeel caruureed hadday ku jirtana waa ku codsan kartaa. qarashka qorsheynta ogolaan karo inay aad ku ahaana waa ku jirtaa. haddii aad codsato deeqdan oo aad noogu sheegto baaxda dhinacaasna waa laga caawin karaa. qaybtan soo socotana waxay ka hadlaysaa qiimaha mashruuca guud. diyaarinta goobta iyo nadiifinta dumiska uma qalma dhinaca dumiska. haddii aa meel hadda qabtid oo dhahdid waa la dumina waa lasoo cusboonaysiinaa lacagta ma yeelayaan. qalabka mashruucaadka adeega ma soconayso. shaqo dhismo adag canshuur ma ku soconaysa alaabta iyo adeegta mashruuca. qaybtana waxay ka hadlaysaa alaabta guriga. marka dhismaha la bilaabo maamulka mashruuca dhismaha waxay xaq u leeyihiin lacag celin. tani waa maamulka goobta iyo ama goobta shaqada iyo shaqaalaha deeqda ama maalgelinta doonta iibsashada dhismayaalka ama dhul cusub ama dhismo cusub. alaabta sidoo kale waxaa qarash ama mudnayn. alaabta guriga waxaa ka mid ah alaabta la isticmaalo ama la tuuro kadib waqti gaaban. fadlan maskaxdaada ku hay kuwaani inay yihiin qarasho keliya haddii jakada la isticmaalo la kaliyo laguna diyaariyo cunto fudud ama cunto caruurta lagu bixinayo xarunta daryeelka caruurta. tanna waxay ka hadlaysaa qalabka jikada yaryar sida kuwa liiska ku jiro. haddii oo liiska ku jiro way kaa caawinayaan. haddii oo liiska ku jirin lacagta kuma dalbi kartid si loo fududeeyo howl guri. liiskan oo 20aad wuxuu ka hadlayaa waxqabadyo badan aanan xaq u lahayn iyo kuwa xaqa u leh. dhinaca musqulaha haddii aad rabtid inaad ka dhistay haddii aanan ciyaalkii isticmaalin lacagtooda laguma soo kordhin karo haddii xataa aad ku samaysay meesha jabsaneed oo la sameeyo programka kuma jiro.
deeqdan waxaa loo isticmaali karaa beddelka qalabka si kastaba ha ahaatee haddii adeegyada dargelinta gaarka ah daryeelka ilmaha lagu bixiyo goono beddelka makiinada iyo qalabaha haddii makiinad ku jirto waa ku bixin kartaa. And Abduali, there was a comment in the chat, just somebody saying they were having a little bit of trouble with the volume. I can hear you just fine, and it may be maybe an audio glitch somehow. You might ask that person to say a little bit more in the chat, or I'm not sure. It might be some sort of technical volume issue I'm not aware of. I think, Matt, do you want it to go over and I can go over it, so that would be a bit better, I guess, in a way. Sure. Okay. Yeah, I'm happy to. Yeah, let me get. Yeah, for sure. So I will start here on slide 22, and I will turn my. Yeah, we can start on. Let's start on 20th. I think that would be a lot better, so it's more interactive too at the same. Sure. I'll go back up here to slide 20. I think it just may be a glitch, so because someone else said that they're hearing well, so I think they could hear. Oh, okay. Maybe Great. that person's having volume issues. Yeah. So let me go up. Do you want to go to slide 20 then with the bathroom? 20, yes, yep. Okay, great. So this slide includes both eligible and ineligible activities when it comes to bathroom renovations. So slide-kan waxaan ka hadlaynaa waxa xaq u leedahay oo lacagta lagu soo kordhin karo iyo qayb aan xaq u lahayn oo lacagta lagu soo kordhi karin. Waxaan u qalma aan wax aanan u qalmin markii loo fiiriyo dhinaca lacagta. We cannot cover costs associated with the repair or replacement of tubs or showers. Qarashka la socdo markii la eego meesha lagu qabeesto ma kugu caawin karno. And it looks like there's another person saying they're having trouble with the screen. You know, if I start us off in English, and then if that's working for you to just translate what I'm saying, would you want to make your screen the full PowerPoint screen? Oh. I don't know if that could help folks. Yeah, let me do this one. Sure. Is that full screen right now? See the slideshow button just to the left of the, yeah, and then you go just to the left of the minus there, and it'll go into a presentation mode. Although that is bigger, I mean, I can see that fine. Maybe, oh, somebody said they can hear and see it. So maybe we're good. Maybe that got resolved. Thank you. Okay, sounds good. Awesome. Okay. All right. So we'll go there, slide 20. The only other thing I'll say on this slide is if the bathroom is not used by the children served at the child care site, then we can't cover any costs for any bathroom repairs. Yeah, wixii la xiriiro oo dhinaca musqusha ma kugu caawin karno. Great. So we'll go to slide 21. Okay. All right. This grant
can be used for replacement of appliances like washer and dryer. So qaybtan waxaan ka hadlaynaa goobta korontada laga hadlaa waxa oo u qalma iyo waxaan u qalmin bedelka qalabka dhaqaalaha qalajiyaha ma kugu caawin karno uma qalmato markii dhinaca korontada oo waxa qalajiyaha oo dharka lagu dhaqdo ama kan lagu qalajiyo ma lagu caawin karo. And like with bathroom renovations, if the laundry services are not provided to the children being served by the site, then they are not allowable. waxa kale oo meesha lagu isticmaali karina waxaa jira haddii oo ciyaalka guriga u joogo oo lagu caawinayo aanan lagu caawinaynin meesha dharka lagu dhaqdana lacagtaas laguguma caawin karo. Great. 22, perfect. All work associated with this grant must be completed by licensed and bonded third-party contractors. howsha oo la qabanayo oo lacagtaana lagu bixinayo in uu qabto waayo qof oo license haysto qof oo aanan license haysanin haddii qabto ma lagugu bixin karo ee ka mid tahay so in howsha muhiimadda ugu weyn ay tahay qofka oo howshan ku qabanayo in uu yahay qof oo sharciyeysan oo haysta shahaadada license. And permits must be obtained for all work requiring such oversight. haddii oo howl dhismo eena dhaceysana waxa waaye in la helo kan loo yaqaano permitka oo diyaar u yahay waaye markay howsha dhaceyso in qofka oo howsha qabanayo oo yahay qof license haysta sharciyeysan anan oo qofka sharciga oo haysta dhinaca permitka This kind of reiterates that point, but we want to emphasize that, you know, the awardee cannot do any of the work associated with the scope of work in their application themselves. waxaan kala rabaa inaan dhaho qofka oo lacagta helay oo maalgelinta la siiyey qofkaas howsha ma qaban karo so qofka oo howsha qaban karo inuu noqdo waa qof oo license u haysto oo sharciyeysan oo magaaladan ka soo qaatay sharcigaas si uu howsha u qabto marka adiga oo lacagta lagu siiyey ma qaban kartid howsha dhinaca dhismaha. And everything that is listed on this PowerPoint slide is an allowable cost as long as it's performed by licensed and bonded third-party contractors. waxa dhan oo hadda PowerPoint-gana u jeedid ku qoranna waxa waaye waxyaabaha oo aad ku codsan kartid lacagta oona lacagta haddaa ku bixisana lagu soo celin kara ee ka mid tahay waxyaabahaas waxaa ka mid dayactirka yaryar burburinta haddii oo dhinaca dayactir haddee tahay haddii oo meel ay ka jabsan tahay waxaas dhan wax laguga caawin kara waa laakiin shuruudaha loo baahan yahay wuxuu yahay qofka oo howshaas qabanayo inuu haysto inuu sharciyeysan yahay. We encourage everybody to review the program guidelines for more information, and we've put those program guidelines now on our website in Somali, and we have a link at the end to our website so folks can view that document. waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba oo hadda na dhageysanayo in uu si fiican oo u fiiriyo si fiican oo u akhristo waxyaabaha hadda kormareyno iyadoo oo Soomaali iyo Spanish na website-keena oo ku yaala oo dhinaca ku saabsan tayada howlgalka gudaha iyo caafimaadka guud. Thank you. So slide 23, these are all examples of activities that are not eligible with this grant because they are not considered minor renovations. hadda qaybtan aan ku jirnana waxa waaye qaybta hore way ka duwan tahay qaybtan waxa waaye hadda waxaan ka soo hadalnay wixii oo xaq u leedahay oo meesha la abaalmarin lagu bixin karo hadda meeshaan waxaan ka hadlaynaa
waxa aan u qalmin oonan abaalmarinta lagu isticmaali karin. You'll notice that everything on here changes the load-bearing capacity of the foundation, walls, or roofing structure, and that's why it's considered major renovation and not allowed. hadda meeshaan aa ujeedid dudumis weyn waaye oo hore u dhacay kan camal lama ogolo maxaa yeelay dudumis oo weyn oo hoos laga soo bilaabayo haddaa tikiyana waxay rabaan wax oo yar oo dhismo yar oo gaagaaban haddee tahay waa la ogol yahay laakiin dhismo oo sidaan u weyn oo zaa'id u weyn oo guriga dhan la duduminayo naqshadiisa la bedelayo lama ogolo. Also, new construction that adds on to a building is considered a new structure and is not allowable with this grant. waxa kale oo la ogoleen hadda kan camal dhismo weyn waaye laakiin building oo wuxuu ahaay oo hore u jiray lamana ogolo meel cusub inaad qabsatid aa dhahday hadda kadib aad dhisaa lacagta oo isticmaalaa haddii oo lacagta abaalmarin lagu siiyo kuma isticmaali kartid taas ma samayn kartid guri hore ma dudumin kartid zaa'id ma dudumin kartid guri cusubna inaad qabsatid ma dhigi kartid haddaa hoos kasoo bilaabaa dhismaha. Also, things like temporary structures and vehicles are not allowable with this grant. So dhismaha oo inaad gaariyo badan aa u keensatid iyo taas aa kusoo dartid oo dhismahaaga aa usii isticmaaltidna taas lama ogolo waxaa loo ogol yahay bas in uu dhismo yar yar yahay si aad u caawisid ciyaalka aad caawinaysid meesha naqshadeeda usii jiranaysid. Great, thank you. Go to slide 24. Okay, so go on 24 right now. Right. And, this could be a good time to encourage folks to put any questions they're having as we're going along in the chat, and then we'll get to those at the end. Okay, haddana waxyaaba arrin kale aan rabo inaad ku dhawno waxaa waa haddaa wax su-aal qabtid waa qori kartaa chatka waa soo gelin kartaa marka waqti hayno waa ka wada hadlaynaa marka u dambeysa laakiin su-aal haddaa sii qabtid hadda waa soo qori kartaa. Great, thank you. This slide lists some eligible costs that are all under the category of safety for your childcare building. qaybtan hadda ujeedid wuxuu ka hadlaa qarashyada oo xaqa ah u leedahay oo lagaa bixin karo markii loo fiiriyo dhinaca safety-ga oo nidaamka haddii oo badbaadada haddii loo fiiriyo wax kasta oo ku saabsan dhinaca badbaadada oo safety-ga haddii ay tahay qarash kaasoo galo waa u isticmaali kartaa waana lagaa bixinaa lacagtaas. Essentially, anything that is safety related that doesn't require structural changes to the building is something that we can pay for. waxaan bixinaynaa haddii ay tahay badbaado dhinaca safety-ga oo guriga dhan haddaadan bedelayna sidaa usoo aragnay slideka lasoo dhaafay oo geesaha guriga dhan inaad dudumisid oo hadda aadan soo bilaabeynin hadduu yahay waxyaabo gudaha ka mid ah oo badbaadinta ee ka mid tahay safety-gana lacagtaas waa bixinaynaa oo qarashka kaa galo. We can go down to slide 25. Can tell folks we have about 10 more slides to get through, and thank you all for hanging with us. Yeah, waxaa jiro 10 slide kale oo noo dhiman leh waan wada gudbaynaa waa ku mahadsan tahay patient. These are all eligible costs relating to building systems, which include air conditioners and HVAC systems. So qaybtan waxay ka mid tahay dhismaha iyo dayactirka ku aadan kuleeliyaha biyaha iyo qaboojinta oo buildingka oo gudihiisa markii loo baahan karo markii la gaaro waqtiyada kuleeliga iyo waqtiyada qabowga. And I think that's all I wanted to highlight on this slide. So I think we can go to 26.
alaas ayaa rabay slide-kan inaa ku sharxo waxaan aadaynaa 26. Now this covers ineligible costs and lists things we cannot pay for related to the building systems. hadda qaybta la soo dhaafay waxaan ka hadalnay waxyaabaha aan bixinayno markii loo dhinaca kuleeliyaha qaboojiyaha loo sameeyo. Hadda waxaan ka hadlaynaa qarashyada dhinacaas ka imaado aanan bixin karin maxaa ka mid ah. So waxa deeqaani marka dhinacaana waxay ka hadlaysaa waxyaabaha aynan bixin karin bedelka dhammaan tubooyinka. dhinacan sawirkan haddaa ujeedid waxyaabaha oo tubooyinka soo galo haddii ay ka haleesnaayeen tubooyinkaana soo gelinaa cusub aa dhahday lacagtaas lama bixinayo. haddii aad rabtid computerya inaa xafiiska keensatid soo dhigatidna lacagtan kuma isticmaali kartid. So lacagtan waxaa ku isticmaali kartaa systemka oo qaboojiyaha iyo kuleelaha ah. Great, thank you. Then Go to 27. And these are eligible costs related to the outdoor space of your childcare building. qaybtan waxay ka hadlaysaa qarashaadka oo kaasoo galaya dhinaca banaanka oo waxaana laga yaabaa in loo isticmaalo si loo hagaajiyo badbaadinta iyo galitaanka booska banaanka ee caruurta isticmaali doonaan. So hadda qaybtan waxay ka hadlaysaa gudihiyaa kasoo wada hadalnay. hadda banaankaa laga hadli doonaa haddii uu haysto qayb oo laga yaabo inay caruurta isticmaalaan iyo qarashaadka kasoo gali doono qaybta maxaan bixinaynaa iyo maxaan bixin karin. You can say that I'm cheating, and I'm looking ahead at the chat and I see somebody asked about fencing, and you'll see here that fencing is allowable cost. Yeah, hadda qofa waxaan jeclahay inuu weydiiyo dhinaca ciyaalka qaybta lagu xiro oo benchka si ay u gudbin banaanka ma isticmaali karaa. waxaan leeyahay haa waa isticmaali kartaa lacagta oo isticmaali kartaa kaas inaad ku dhisatid. Thank you. haddii oo inta waxay kaloo ka hadlaysaa horumarinta muuqaalka waxbarashada. haddii oo aa haysid in fikir inaad rabtid inaad bedeshid muuqaalka waxbarashada lacagta waa u isticmaali kartaa. barista haddaa rabtid dhinacaas waa gelin kartaa. qalabka garoonka haddaa rabtid inaad u keentid ee ciyaalka ku dheelaan taas waa laga bixinaa. haddii oo qaab dhismeed oo fudud oo ciyaalka banaanka ku caawinaya haddii ay haysid fikradaasna qaybtaas way kaa bixinayaan inta. Okay. Thank you. And go 28. 28. These are all ineligible costs related to outdoor space. hadda waxaan kasoo hadalnay waxa la ogol yahay markii loo fiiriyo meesha ciyaalka ku dhedheelaan oo banaanka hadda waxaan ka hadlaynaa wixii banaanka ciyaalka ay ku dhedheelaan qarashka aan la bixin karin aan lacagtaan u isticmaali karin. haddana inta waxaa kamid haddii aad rabtid dhismooyin cusub sida meeshaan ay u sheegayso oo si loo kordhiyo awoodda adag taas ma ku samayn karta hadduu dhismahay badan yahay. alaabta lagu ciyaaro in la weydiiyo waa laakiin kuwa qaarkood alaabta lagu ciyaaro lama ogolo haddii lacagtan ku isticmaali kartid. And I would add that, as always, please feel free to email us if you have any questions about eligible or ineligible costs. This is our last slide to provide information on that topic. waxaan markasta ku dhiirigelinayaa inaa haddaa su-aal qabtid dhinaca alaabtee loo isticmaali karaa maxaa la ogol yahay maxaa la ogoleen email noo soo dir annagaa kaaga jawaabeeno. And I should also note that we do have a third-party service that helps us with translation. So if folks would prefer to ask their question in Somali or another language, we can accommodate that too.
حتى وحنا سنة قلق لنا نلشق سو هدي أو سأشار عربت إنجليش إن أنا نقوي دينين أو الصومالي ربتي إن نقوي دي ستاس وقوة عابين كرنا إيميل كانوا وانو سو شيء كرتا سو لقداس إيرا نوصف سرعة الصومالي وقوي دين كرتا. All right. You can go to the next slide. Thank you. All right, I'm 29. So this slide provides some of the criteria that we will be using to score the applications on. So qaybtan waxaan ka hadlaynaa bugaan waxaan ka hadli doonaa maalgelinta bulshada iyo kala horumarinta mashaariicda. Koowaad waxaa muhiim ah in la ogaado in deeqdan ganacsiga sida loo isticmaali karo iyo sida scoringka ee loo isticmaalo oo ka hadli doonaa. A childcare desert is an area where there are few or no other childcare options for people. What was it again? The childcare desert is an area where there are few or no other childcare options available for families. Desertka waxaa waaye meel oo hal childcare meesha ciyaalka lagu daryeelo keliya hal xabo oo ku yaalo ama kuwa kale oonan ku yaalin waaye. And I just encourage folks to, in their applications, be as thorough as possible when they're explaining their project, and know that Commerce won't know much about their project. So the more information they can tell us, the better we're going to be able to understand exactly what it is that you want to use with the grant funds. Marka codsigaaga noo soo gudbinaysid waxaan kuugu dhiirigelinaynaa in aad noo sharaxdid programka aragtid inaad noo sheegtid annaga ma ogaan karno waxaa niidaada ku jiro so marka waxaa fiican inaad noo sharaxdid si fiican noogu sharaxdid oo wax walba aad soo gelisid si aad codsigaaga u fahamno sidoo yahay muxuuna hadaati oo ka hadlay aan rabaa inaan kusii darane haddii aad meesha aad ku leedahay caruurta daryeelka oo daryeelo badan kale oonan ku yaalin oo adiga keligaa aad tahay ama aad ku yartihiin taasna inaad ku dartid waaya codsigaaga si ay u fahmaan meesha aad ka codsanaysid ciyaal badanaa joogo laakiin ma lahan meelo badan oo daryeelka oo ciyaalka la geeyo adiga keligaa waaya ama 3 aad ku tihiin ama 4 aad ku tihiin in la ogaadaa fiican mashruucaas. And the last thing I'll say on this slide is that it's our goal to fund both small projects and large projects. And it's also our goal to fund a mixture of family homes and childcare centers. meeshaan waxaan rabaa inaan ka hadlo annaga waxaan jecelnahay aan rabnaa inaan sameyno in aan codsiga siino projectiga marka loo fiiriyo kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa u dhaxeeya saddexdoodaba waa qaadanaynaa haddii uu mashruucaaga yahay mashruuc yar waa rabnaa haddii yahay mashruuc oo weyn waa rabnaa haddii mashruuc u dhaxeeyo oo yahayna waa rabnaa halahaas dhan in aad qaadanaa rabnaa soo marka aad codsiga samaynaysid inaad kusoo dartid waay sidoo mashruucaaga yahay iyo inaad faahfaahin ka bixisid. Great, thank you. And we can go to slide 30. 30. This is an important slide because it has the dates that the grant application is due. Slide-kan muhiimad weyn ayuu oo wataa maxaa yeelay waxaa ku taalo waqtiga laga rabo in codsiga soo celisid iyo waqtiga codsiga oo ugu dambeeya aad soo gelin kartid waxaas dhan meeshaan ku qoran tahay. hadda markii la fiiriyo
bisha Maarso 3 2022 codsiga waa la furaa maalinta la furaayo waxa waaye Maarso 3 2022 la furaa codsiga haddii aad fiirisid bisha ku xigtid 19keeda 2020 afarti galabnimo jawaabaha codsiga ka hor inay helaan waayo because maalintaas ay xirayaan inay codsiga ay helaan ay qabaan bisha dhexdeeda markii la gaaro dhinac May la gaaro codsiga la helay xilligaas ay fiirinayaan wax oo la reebi karana ma jiro soo markaas ay rabaan inay sameeyaan markii la gaarana samarka marka lagu jirana codsiyada dib loo eegaya markaas ay fiirinayaan jawaabaha waxay soo abaalmarintana waxaa la soo diraa ko bisha Luulyo la soo diraa oo lagu sheegaya inaad ku guuleysatay. Thank you. I think the big thing is that April 19th, folks need to know that the pre-application has to be submitted by 4 o'clock, and we encourage folks to submit early because there could be, technology issues that could come up, or you never know. So the first set of 15 pre-application questions needs to be submitted by April 19th at 4 p.m. to proceed to the full application. haddii oo xataa oo muhiimada ugu weyn oo meeshaan ka qaadanaysid hadda inay noqoto waaye April 19keeda markii la gaaro galabtii 4 p.m. markay tahay in afarta galabnimo waxaa loo baahan yahay in aad codsigaaga soo dirsatay haddii uunan codsigaaga xataa buuxin xataa oo wax yar ka qortay xataa inaad soo dirtid waa afarta galabnimo 19 April inaad soo dirtid waaye markaas waxaa waaye codsigaaga dhexdiisa waaye soo muhiimada ugu weyn taas maalintaas maalin oo muhiim ah waaye inaad soo dirtid ee codsigaaga helaan waa marka ugu dambeysa afarta galabnimo. And that award letter in July is our goal. If we have a lot of applications, we may not have award letters until August. And that's important. Go ahead, yeah. Yeah, marka goolkeena waxa muhiimadeena ugu weyn waxaan jecelnahay Luulyo markii la gaaro 2022 sanadkan in aan awaalmarinta lacageed bixino waqtigaas aan waraaqooyinka heshid oo in lacagihii lagu siinayo soo markaas awaalmarinta helaysa laakiin muhiimadaas ma dhacayso ilaa 19 Aprilka inaad soo dirtid waaye codsigaaga markay tahay afarta galabnimo. And that's important because we can't reimburse for any costs incurred before your award letter date. And so if somebody is starting construction now, we can't reimburse for any construction costs until the date that you get an award. So maxaa kaloo oo muhiimada ugu weyn inaad ogaatidna fiican qarashyo aad hore u gashay waa bixinaa laakiin qarashada hore u gashay inay noqoto waaye marka aad waraaqada hesho waxaa kaloo laga wadaa hadda qarashyo dhismo iyo dayactir aawadid ma kaa bixinayno laakiin waxaa kaa bixinaynaa ku Luulyo markii la gaaro oo waraaqada gacanta aad ku heshid markaas haddaad samaysid dayactir ama qarashyo oo ku soo galay markaas waa kaa bixinaynaa soo hadda inaad bilaawdid ma ahan dayactir lacagahaas ba lagaa bixinaayo lacagaha waxaa lagaa bixinaa marka aad waraaqada awaalmarinta aad heshid. Thank you. We have about 5 slides left, and they're all to go over what you will see when you go into ZoomGrants to start working on your applications. waxaan haysanaa afar xabo oo la soo socdaan afartaasna oo ka hadlayaan codsigaaga waana arki doontaa markaa bilaawdid codsigaaga waa arki doontaa kuwaas tu. 32. Yep. You can only submit. Oh, go ahead. Yeah. So marka kan hadda aad arkaysidna muhiimada waxa waaye inaad fiirsatid maxaa yeelay marka aad codsigaaga bilaawdid midka
arki kartid qeybo ka mid ah arko sida hadda lagu tusinayo sida uu egyahay sida codsiga u bilaabi kartid. You have to go to ZoomGrants.com to submit an application, and I will put the link to that in the chat. So meesha aad ka geli kartid si aad codsigan u bilaawdid linkiga lagu gali lahaa hadda chatkaas oo gelin rabaa ZoomGrants la dhahaa meesha aad ku ka bilaabaysid waaye hadda chatka lagu soo qori rabaa hadda telefoon ku jirtid caadi ah u save garaysan kartaa haddii kalena waa qoran kartaa laakiin meesha ku ka bilaabaysid waa si aad codsiga lacagtana u samaysid. If you already have an account, you can click log in up there at the top. And if you haven't used ZoomGrants before, you'll need to sign up for an account there at the bottom, and it's pretty easy to sign up for an account. So marka linkigan dhex gashid labo mid ay u dhacay ama account meeshan ku leedahay ama account ma lihid haddaanan account lahayn waxaad samaynaysaa in aad account cusub samaysid waaye haddii aad account leedahayna meeshaan aad ka galaysaa si aad lacagta u codsatid. All right, I think we can go to the next slide. All right, this is what you will see once you log in or create your new account in ZoomGrants. So marka aad accountkii samaysid aad dhex gashid waxyaabaha arkaysid pagekan uu egyahay aad ka dhex arki kartid qaybta aad ka geli kartid qaybta bidixda waxaa ujeedaa waxyaabaha oo ay kaa rabaan oo announcement waa ka arki kartaa dhinacan kalena waxaa ka arki kartaa meesha waxa aad ka codsan kartid. Once the grant opens on March 3rd, you'll see a link to the application, which is what the red arrow is pointing to on the screen. Laarta guduudda meesha ay tilmaamayso Maarso 3 markii la gaaro linkiga meeshaas aad ku arki kartaa meeshaasaana click ku dhehaysaa si aad u gashid u codsatid laakiin hadda ma arki kartid maxaa yeelay Maarso 3 ma la gaarin marka Maarso 3 la gaaro inta imaadid waa arki kartaa markaas codsigaaga bilaabi kartaa. Let's go to 34. Okay. These are the different tabs that you will see when you go into ZoomGrants, and you need to complete information on all 5 tabs. So marka aad website-ki gashid oo bisha 3 Maarso 3 la gaaro oo website-ki application-ka oo codsiga aad bilaawdid waxaa arkaysaa 5 xabo mid oo ku dhahayo programka codsiga ka hadlaayo meesha su'aalooyin lagu weydiinaa su'aalihii inaad ka jawaabtid soo 5 waxa arkaysid waa tana. On tab 4 with the budget, please refer to the program guidelines to make sure you're only including eligible costs. So kan ugu horeeyo waxaa ku jiro macluumaadka asaasiga ah ee quseeyo ururka iyo mushaaraca. So waxaa ka mid ah adi ay ku quseeyaan qofka oo meesha iskale su'aalo iyo jawaabo oo isaga bas quseeyo waaye meesha oo ganacsiga ma quseeyo qofkaas oo quseeya. Let's now go to the next slide to talk more about the budget. Hadda waxaan aadaynaa qaybta labaad si aan ugu hadalno. And then just before we move to that, I just want to go over the tabs one more time. And then please. Yeah. The second tab waxaa ku jiro su'aalaha codsiga ka hor oo ay qabtaan heerka license-ka shahaadada. So qaybta koowaad wuxuu ka hadlaa qofka meesha iskale arintiisa in uu geliyo. qaybta labaad waxay ka hadlaysaa license-ka qofka meesha iskale shahaadada ay gelinaysaa oo xarunta qaybta saddexaad waxaa loogu talagalay su'aalaha codsiga guud oo ku saabsan mashruuca. So qaybta saddexaad muhiimadda ugu weyn waxaa waaye programka aad rabtid sidaa rabtid inaad meesha u bedeshid si aad lacagta u heshid inaad ka hadashid waaye haddii oo daryeel caruur ay meesha ku yar tahayna inaad taas ku dartid waaye. qaybta afraadna
waxay ka hadlaysaa xasuusin ah marka tayada meesha aad rabtid qaybta shanaadne faa'iidooyinka dokumentiyada iyo wax lagaa rabo aad gelinaysaa haddii license leedahay kaabiyadiis meeshaas aad gelinaysaa. I'm gonna move to 35. Perfect, thank you. This is the Sources of Funds tab. The budget has two tables, Sources of Funds and Uses of Funds. We'll talk about Sources of Funds first. dhinacan aad ujeedid qaybta maaliyadda waaye haddii aad ujeedid weli waxaa ka arkaysaa qayb koowaad iyo qayb labaad ee leedahay oo laba lacag la gelin karo taasna waa ka hadlaynaa hadda. Sources of funds are the source of money you're using for your project. So qaybtan hadda waxaan ka hadlaynaa lacagtaas waxaa waaye lacag aa u isticmaalaysid dayactirka ganacsigaaga. One source will, of course, be the grant that you're applying for. You'll see that there on the top row. So qaybtan waxaa ku arkaysaa lacagta aad dalbatay oo dhinaca bidix aad ku arkaysid mid ka mid lacagta oo aad dalbatay. And then you will list other sources of funding for the project on the rows below the first row. So dhinaca bidixda kan koowaad waxaa gelisay lacagta oo aad dalbatay aa heli doontid lacagtaas aa gelisay tan ku xigto waxaa gelinaysaa haddii jirto lacag kale ee qofku siiyaan ama lacago kale adiga jeebkaaga kasoo bixisay haddee tahay ama meel aa kasoo qaaday haddee qarashkaas oo jiro inaad gelisid waa meesha aad dhahdid halahan lacagaa dalbaday halahan lacagna anaa iska bixinaya ama meel aa kasoo qaatay. Other sources could be your business finances or another non-state grant or perhaps donated money that you're also contributing to this project. So lacagta oo labaad qaybta labaad hadda ka hadloono lacagtaas oo meel kaaga imaan karto waxay ka imaan kartaa haddii oo ganacsigaaga deyn soo qaato deyn lagu siiyo deyntaas meeshaa gelinaysaa haddii oo lacag oo lagugu sadaqaystay ee tahay meeshaa gelinaysaa lacago oo sida anaga aa ku siinay lacag kale hadee meel kale kaasoo gashanay waa sheegaysaa marka waxaan rabnaa lacagta anaga naga qaadanaysa halee tahay iyo lacago kale meel kale kaasoo galaysa haddee tahay inaad sheegtid waay. Put all those expenses for the scope of work in column 1. Column 2 is only for other work happening at the site that you're not requesting money for. And it is unlikely that you will have anything in column 2. And let me know if you need me to repeat that. Marka qaybta koowaad oo column 1 dhexeyso qarashka oo waxaa gelinaysaa sida hadda kusoo cadeyna aa kusoo sheegnay lacagta anaga ku siinayno iyo lacag deyn haddee jirto lacago kale ee dadku ugu sadaqaysteen ama lacago kale aa meel ka heshay aa gelinaysaa. column 2 meesha dhexeyso waxaa gelinaysaa lacag oo aanan la xiriirin dayactirka aad samaynaysid marka dadka ugu badan lacag ma geliyaan meeshaas mana u malaynaya inay lacag gelinaysid laakiin haddii lacag kale ee jirto oo ku saynin dayactirkan xaggaa gelinaysaa haddee jirto waa haddaynan jirinna waa iska dhaafaysaa columnka ugu horeeya lee la rabaa in la buuxiyo. All right, we can go to 36. Okay. We just have a couple more slides here. Okay, wax yaraa noo dhiman waa dhammayn rabnaa. Okay, now this is the part of the budget where you will tell us what you're proposing to use those funds for that you just put in the Sources of Funds tab. So qaybta ugu horeysa hadda soo dhaafnay waxaan ka hadalnay meelaha gelinaysid lacagaha halahay ku kacayaan hadda waxaa meeshaan gelinaysaa lacag walbo waxa u isticmaalaysid qiimaha iyo waxa aad damacsan tahay inaad u isticmaashid meel oo waxaa ku taalo dheheyso item descriptionka ujeedid meeshaas waxaa ku qoraysaa waxa sidoo yahay meesha kaleentana lacagtaa gelinaysaa ay tahay marka inaa hadda waxaa loo baahan yahay
kala jijibisid ka hadashid qayb walba sidee tahay. You list out the items you're proposing to do work on under item description, and you list the costs for that work in column 1. Okay, so hadda marka meesha oo aan ku fiirinayo bahashan aad arki kartid bo wixii inta ku qoraysaa lacagtay tahayna inta gelinaysaa qaybta kale inta ku qoraysaa lacagtay tahay inta gelinaysaa. So hadda wixii aad ka soo hadashay halay lacag oo kugu kici lahayd hadda waxaa loo baahan yahay inaad kala jabisid aad sheegtid inta halaana igu kacaysaa waxaana rabaa halaana igu kacaysaa inaad inta wada gelisid waa buuxisid. And again, column 2 is only for work occurring simultaneously at the site that you are not requesting any of our funds for. So qaybtan sida hadaad u soo sharaxnay dayactir kale oo socdo waayo oo aanan lacag u dalbanaynin. So haddii uu jiro in aad dayactir ku samaynaysid qeybo kale oo ka mid ah gurigaaga ama ganacsigaaga aanan lacag ka rabin annaga naga rabin inta waad gelin kartaa haddaa rabtid. haddaynan jirin inaad gelisid maaha. muhiimadda ugu weyn inaad inta gelisid iyo inta inaad lacagta gelisid waayo. All right, I think we can go to the next slide here. Okay. 7. Okay. We do have some required documents that you need to upload as part of the application, and we want to go over those with you now. waxaa jiro dokumentiyo oo controlka dhinaceeda oo aan ka rabno oo loogu baahan yahay codsigaaga si codsigaaga loo dhameystiro waxay yihiin iyo waxyaabaha kaaga baahannahay hadda ka hadlayna. The first is you will need to upload preliminary construction costs, either through a bid or through a cost estimate. Okay, so kan ugu horeeyo aan rabno waxaa waaye waraaqad ka timid ururka oo dheheyso oo sheegayso faahfaahin waxa looga baahan yahay dhinaca dayactirka taas inaad haysatid waaye. So taasna sidaa ku heli kartid waxa waaye qof sharciyeysan inaad meesha keentid oo qofka guriga meesha fiiriyo oo ku sheega halee ku kaceyso afka hadduu kaaga sheega ma soconayso. marka waxaa loo baahan yahay waraaqad oo dhinacaas ka timaado oo dheheyso qarashka halaha galaayo halahan waayo. waraaqadaasaa loo baahan yahay in ay ka mid noqoto codsiga aad soo diraysid. Second, you will need to upload documentation showing that you have site control. And this could either be a deed if you own the real estate or a lease if you are leasing. So marka midda labaad oo waraaqada labaad oo muhiimadda oo codsigaaga inay ka mid noqoto oo laga rabo waxa waaye inaad haysatid waraaqad oo dheheyso meesha aad ganacsiga ku haysid adiga iskale. waxaa loo baahan yahay sabar looga inaad haysid. haddii adiga lahayn meeshane waxaa loo baahan yahay inaad haysatid wax la dhaho liiska. dhinacaasna muhiimadda waayo. so haddii adiga meesha leedahay oo guriga adi leedahay waxaa loo baahan yahay sabar loogada inaad adi leedahay aad keentid. haddii adi guriga lahayn oo meesha ijaar tahayna waxaa loo baahan yahay liiska inaad soo gelisid. And then the third one there is documentation showing DCYF licensure or certification for the site where the funds will be used from our dear friends at DCYF. Okay, midda saddexaad oo muhiimad oo inay ka mid noqoto codsigaaga loo baahan yahay waxaa in qofka meesha iskale ama ka shaqeynayo in uu haysto license shahaado oo uu ka diiwaangelisan yahay dhinaca nawaaxiga DCYF la dhaho. marka in oo wasaaradda dhinacaas uu ka diiwaangelisan yahay waa dhinaca caruurta iyo bulshada. waraaqadaasna inaad soo gelisid waa oo caddeynaysa inaad license haysatid ama shahaado haysatid. so saddexdaas waxaa loo baahan yahay. Thank you. And lastly, like we talked about before in the budget, oh, sorry, still on that slide 37. Oh, okay, 37, okay.
the last bullet there, if you have other funds besides our grant that you're going to use for the project, we ask that you upload a letter showing documentation of those other funds. Okay, hadda sida hadaati usoo sharaxnay haddii aad column 1kii aad soo gelisay in aad lacaga kala meel ka heshay marka waxaan u baahannahay waraaqada oo cadaynayso lacagta meesha ka heshay halahay tahay waraaqadaas inaad gelisid waa taasna muhiimadda waa soo marka hadday jirto waaye in qolo kale ay lacag ku siiyeen ama lacaga kale ay haysatid oo annaga naga imaanaynin in ay waraaqadaas la socoto waa codsigaaga. That letter could be, for example, a letter from a donor pledging to commit the funds, or it could be a letter telling us that you've applied for another grant that you're going to put towards the project. waraaqadaas haddii aan faahfaahin u dhigno waraaqadaas waxay noqon kartaa qof ama urur oo kugu sadaqaystay lacag marka waxaan u baahannahay in ay ururkaas ku siiyaan waraaqad oo dhehayso halahan lacagaa siinay haddii ay jirto haddii aad codsi dhiibatay ama lacagtii weli aadan helin waxaan u baahannahay waraaqad cadaynaysa oo dhehayso codsigii waan dalbaday laakiin weli lacagta ma helin haddaa lacagta helin waxaa loo baahan yahay inaa codsiga dalbata haddii oo lacagta heshana waraaqada inay dhaxdo waa halaha lacag heshay waraaqadaasna waa loo baahan yahay codsiga. Thank you. That concludes our presentation portion of the webinar. We hope that you found that information helpful and that it helps you complete your grant applications. halaas waxaa ku dhamaaday dhinaca webinarka oo ka mid maalgelinta deeqda lacag waxaan rajaynayaa in oo arrintan ay kugu caawinayso in aad codsigaaga dhamaystiratid halahaas. Now we can go to taking questions, and I can go look into the chat and start from the beginning and help answer questions that people have. Hey, Matt, I've already captured all the questions from the chat. Okay. And then I just want to let you know there are 5 people with hands raised. Did you want to do those first, or do you want to do the ones that were in the chat first? Let's do some of the ones in the chat first, and then maybe we can go to hands and then go back to the chat. Okay. What if I want a daycare kitchen? Is this allowable? Yeah, and Abduali, would you mind just letting folks know that we're going to go start at the top of the chat and answer some of those questions, and then we'll look to folks who have their hands up. Thank you. Yeah. So hadda marka waxaan sameynaynaa su'aalaha ayaan qaadaynaa jawaabihii ayaan dhiibaynaa kuwa waxaan ka bilaabaynaa dadka oo chatka su'aalahooda kusoo weydiiyeen markaas qaybtaas dhammeeno waxaan aadaynaa qaybta dadka gacanta taagay dadkaasna su'aalahooda waa ka jawaabaynaa. And what was that question again, Kristen? That was, let me go back up here. What if I want a daycare kitchen? Is this allowable? qof ayaa wuxuu weydiiyey haddii aan rabo meesha daryeelka carruurta in aan u dhiso kitchen aan rabo oo meesha cuntada lagu sameeyo taas lacagta ma ku isticmaali karaa ma ku sameyn karaa. Many kitchen expenditures are allowable, such as replacing appliances like a stove and an oven. But the small portable appliances like microwaves and coffee makers are not allowable. So marka dhinaca jikada loo fiiriyo qarashaadka galaayo waa bixin karnaa lacagtana waa loo isticmaali karaa waxaa ka mid meesha waxa lagu kuleysto oo hoos la geliyo haddee tahay dhinacaas waa la samayn karaa laakiin wax oo lagu qaban karin oona lagu samayn karin aan kaan caawin karin waxaa ka mid
qofka hadduu rabo alaabaha qalabka kaafiga lagu samaysto hadduu rabo inuu banaanka soo dhigto oo gees saarto taas lacagta laguma isticmaali kara laakiin waxyaabaha kaleento waa lagu isticmaali karaa oo ku saabsan jikada. And our program guidelines have more information on what is and isn't eligible within a kitchen. Anyone who's looking at kitchen work, I would recommend they take a look at that list. So haddana haddii laga hadlo dhinaca programkeena haddaa guda gashid akhrisatid wuu ku sheegaa waxyaabaha oo macquulka aad ku samayn kartid jikada iyo waxyaabaha aanan macquulka ahayn oo lacagta ku ogoleen qofkii rabo dhinacaas uu aadi karaa wuuna fiiri karaa isaga kulli ku sharxayo. What's our next question? I got my license October of 2020. Am I eligible to apply? qofaa wuxuu weydiiyey licenka oo daryeelka carruurta waxaan helay marka oo 2020 ma u qalmaa in aan sameeyo codsigan ma samayn karaa codsigan ma soo diri karaa. Unfortunately, for these funds, you have to have been licensed at the site you're requesting funding for by March 23rd of 2020. waa ka xunnahay qofka oo raba in uu dalbado lacagtan waxaa shuruudaha ugu weynaa waxaa bisha Maarso 23 sanadka 2020 in uu haystay waaye license-ka shahaadada oo ganacsigana ku jiray waaye haddii aad ganacsiga ku jirtay Maarso 23 2020 waa soo dirsan kartaa codsigaaga laakiin haddii oon haysanin shahaadada license marka Maarso 23 2020 dan ma samayn kartid. Is the refund first come, first served? I think they mean the grant. Yes, good question. codsiga qof kale wuxuu weydiiyey codsiga lacagtiisa dadka waxaa loo siinaa miyaa qofka ugu soo horeeyay iyo qofka ku xiga hal dhahay. It is not first come, first serve. It's a competitive application. Everyone who submits their pre-application questions by April 19th and their full application by May 3rd will be considered equally. Some of the things that we will look at are on slide 29 of the PowerPoint. Oh, thank you. Okay, so qofka su-aashaas weydiiyey maxaa la dhahay lacagaha lama la siinaayo qofka ugu horeeya iyo qofka soo buuxiyo iyo qofka u dambeeya sidaas ma ahan waxay fiirinayaan waxa aad soo dirtay sida aad u rabtid inaad ganacsiga u samaysid waxyaabaha ku jiro codsigaaga waxyaabaha ka mid ee fiirinayaan si lacagaha lagu siiyo marka ma ahan qofka ugu horeeya soo diray iyo qofka labaad ma ahan codsiga waxa ku jiro qiimihiisa lacagta lagugu siinaa sidee tahay iyo waxtarka. How many people will be awarded with this grant? meeqa qof ayaa lacagtan la siinayaa? We do not know how many will be awarded yet. We are very excited that the legislature looks like they're interested in giving us additional funding for this program. So we're looking forward to making hopefully a lot of awards to providers because we know this is needed. Marka la fiiriyo dhinaca numberka meeqa qof la siinaa lacagta ma ogin mana sheegi karno laakiin waxaan ku faraxsanahay in aan bilownay barnaamijkan lacaga badanna way noo soo socotaa waxaana jecelnahay in aan dad badan wax siino waxaan ognahay in dadka daryeelka hawshan wada ay u baahan yihiin lacag. Will anyone who is DCYF eligible receive the grant?
anyone, qofka oo DC ka imaanayo lacagtan ma u qalmaa. anyone who has a license or certification, which is kind of the equivalent of a license, as of March 23rd, 2020, is eligible to apply for the grant. So qof walbo oo sida hadda usoo sheegnay Maarso 23 2020 shahaadada license-ka haysto wuu u qalmaa in uu application-kiisa iyo codsigiisa soo dirsado. So shuruudaha ugu weyn taas waa in qofka uu haysto shahaado marka haysto waa soo diri kartaa. If you own your own house, do you have to do tribal consultation? haddii aad adiga guriga leedahay in aad job consultation dhinaca samaysid miya haddii aad guriga adiga leedahay. That is a really good question. I don't think I've had that question before. All of our projects do have to go through the tribal consultation process, but we could look into whether or not a private residence someone owns would have to go through that process or not. So saashaas horey weli uma maqlin oo dhinaca qabyaalada so haddii oo aragtid waa fiirin karnaa dhinacaas like su-aashaas weli ma maqlin. Are retaining walls eligible? What was that question? Sorry again. I'm sorry. Are retaining walls eligible? dhinaca oo rinjiga oo retailka wallka derbiga u qalmaa mise wax oo la bixin kara lacagtan ka mid miya? I think we would want a little bit more information about what the retaining wall was for. I think if it had functional purposes, it could be eligible. If it was just for aesthetic purposes, I don't think it would. So maybe they could email us and provide a little bit more information and we could better answer it. Yeah, su-aashaas si fiican ugu jawaabna waxaan u baahannahay in arrimo quseeya su-aashaas inaan helno dhinaca emailka waana lagu soo diri karnaa si aan ugu jawaabno. Can funds be used to put in a new fence in a purchased home? lacagaha oo la bixinaya ma loo isticmaali karaa in dhinaca banaanka meelaha ciyaalka ay ku dheelaan birta celinaysa oo loo sameeyo shabaqa celinayo fenska in loo sameeyo lacagaha ma loo isticmaali karaa? Fences for the children's play area are allowable, yes. meelaha ciyaalka ay ku ciyaarayaan shabaqa ka celinayo fensiga ahaanta waa loo isticmaali karaa lacagtan in qofka ku gato. Can I use the money for fencing if I am a renter? Haddii aan meesha aniga lahayn oo ijaaranayo ma isticmaali karaa lacagta inaan ku samaysto fenska? The answer is yes. jawaabta su-aashaas waay oo waa ku isticmaali kartaa. What is a child care desert? marka su-aashan qofka wuxuu weydiiyey ciyaalka daryeelka dhinaca desertka maxaa laga wadaa? A zip code where there is an extreme shortage of other child care businesses. So marka waxaa laga wadaa meeshaas in ay tahay qayb ka mid magaalada oo aanan laga helin meelaha ciyaalka oo lagu daryeelo oo ganacsigaas oo furan oonan jirin. So haddii waa meeshaas yahay meeshaas u isticmaalnaa waxaa laga wadaa marka meelaha ciyaalka daryeelo badan kuma yaala meesha. And that is why we give extra points to those projects in the funding round.
so marka haddii aad ganacsigaaga meeshu ku yaalo oo ciyaalka daryeelka aad ku siinaysa ee tahay meel oo meelo badan aynan ku yaalin waxaan jeclaan lahayn inaad soo dirtid inkas kuwa aan raadinoono oo aan fiirinoono oo rabna in waxyaabo points badan aan ku siino qaybtaas ka mid ah so haddii aad meeshaas ku taalid oo ganacsigaaga ku yaala codsiga soo dirtid marka waxyaabo points oo zaid lagu siinaa marka oo la sameynayo. I am not the owner of the house. Am I still eligible for the grant? aniga qofka guriga milkiilaha guriga iskale weli uu suurtageli karaa inaa soo dirsado codsiga oo aan helo codsiga. Yes, and please attach your lease in the document section under site control. waa heli kartaa marka waxaan kaliya kaa codsanaynaa in aad kusoo dirtid liiska meeshaada ka mid ah inaad iga meesha ijaaranaysid. If the backyard needs major work, is that allowable under the grant? dhinaca grantka muu sameyn karaa allowable? It depends. Things like playground equipment, shade structure, installing outdoor lighting are allowable. But things like, oh, go ahead. Yeah. So marka waxyaabaha oo ugu isticmaali karo oo lacagta lagu isticmaali karo waxaa ka mid ah meesha ciyaalka ay ku dheelaan banaanka ma ahan gudaha haddaanad u samaynaysid meeshaas lacagtaas waa u isticmaali kartaa. But things like pools, sheds, storage units are not allowable, and our program guidelines have a complete list that we recommend folks take a look at. So barnaamijkeena waa fiirin kartaa haddaa su'aalo dheer rabtid mar laakiin waxyaabaha oo loo isticmaali karin waxaa ka mid ah haddaa meel ijaaratid rabtid inaad alaabo meesha ganacsiga ku yaala inaad meesha ku xareysid rabtid uma isticmaali kartid laakiin haddaad sidoo u sheegay waxaa ka mid ah haddaa meesha oo gudaha nal u yeelaysid oo iftiin rabtid inaad u samaysid waxyaabahaas waa u isticmaali kartaa lacagta. Can I use the money to fix the garage? muu isticmaali karaa lacagta guriga qaybta oo gaariga la dhigta garaashka la dhaho muu isticmaali karaa lacagta? Good question. I think if the childcare building has services in the garage and you're making minor renovations that do not result in structural damage, you would likely be allowable with those costs. haddii aad ku samaynaysa dayactir yar oo oonan dayactir weyn ahayn waa lagu ogolaan karaa taas hadduu laakiin dayactir oo weyn oo yahay ma la ogolaa dumis oo ku jiro. Can we put new grass down? Yes. beerta dhulka ma la dhigi karaa haa oo dhahay. With the money, is it possible I can use it to install air conditioning inside my home? oo lacagta muu isticmaali karaa in aan ku dhiso ama ku samaysto qaboojiyaha guriga dhexdiisa? I think installation would be fine as long as there are no structural changes again that result from that work. haddii shaqadaas oo la qabanayo aynan keenin in dumis oo dhaco weyn yes waa lagu samayn karaa markaas haddii laakiin oo dhismihii la bedelayo markaba lagu isticmaali karo lacagta. If I submit an application, when should I expect the award letter? Hopefully
by Yeah, August of okay. 2022. Yar codsigayga soo diro goormee laga yaabaa in aan war maqlo marka Agosto 22. Thank you, Abdulali. Sorry. No, you're good. What was that date again, Matt? August 2022 is our goal. Thank you. Can I change out the carpeting? Yes. Mabedel alaabta meesha dhulka taala carpetka ma la bedeli karaa oo lagu socdo. Can the grant cover heating? Lacagta la helaayo ma lagu isticmaali karaa oo kuleelka la keeno. Yes, and that's also with the caveat of, you know, no structural changes as a result of that. Taasna waa lagu isticmaali karaa lacagta maxaa yeelay dhismo weyn ma ahan farsamo yar waaye. So farsamo yar waxay waa lagu isticmaali karaa lacagta aanan keenaynin dhismo ama in wax la dumiyo. And I wanted to note too on that last, I should have mentioned also with the carpet, we're looking for, you know, commercial grade, stain resistant, hypoallergenic carpet, kind of like we talk about on slide 22, just to kind of give a little more information on the person who asked about the carpet. Qofkii oo weydii carpetka dhulka la dhigaayo haddii aanan dhismo weyn aynan la sameynin oo meesha la duduminaynin oo farsamo yar tahay waa lacagta waa lagu isticmaali karaa. Okay. Can I remodel my kitchen? Qofaa wuxuu weydiiyey jikada ma bedeli karaa ma qurxin karaa. Most kitchen expenses are allowable. Things like appliances, like an oven, whereas small portable kitchen appliances are ineligible. But when it comes to remodeling, I think I would also add the caveat of, you know, no structural changes to the building are allowed with this grant. Jikada markay ay timaado haddii aanan meel la duduminaynin oo sida awal u dhisneed oo zaid loo jijibinaynin oo farsamo yar ee tahay lacagta waa loo ogol yahay in lagu bedelo haddii farsamo ama waxyaabaha jikada loogu baahan yahay loo gala data oo soo sheegnay. Can we add storage and shelves to the garage for daycare equipment? Dhinaca marka oo baabuurta la dhigta garaashka ma ku dari karnaa qayb wax ku xareysan oo alaabaha loo baahan yahay oo ku saabsan daryeelka ciyaalka. Let me see here. Let me look that one up. Kaas su'aashaas waa fiirinaa. I think if the shelves are permanently attached to the building, then that would be okay. Haddii oo meesha shelka la sheegayo oo derbiga uu ku dhegsan yahay wax oo la aqbali kara waa haddii uu ku dhegsan yahay derbiga. Are we able to change doors for safer and easier access for people with disabilities? Ma bedeli karnaa iridda si aan u caawino dadka curyaanka oo meesha imaanaya ciyaalka haddii oo iridda ma la bedeli karaa. Yes, we hope that these funds will be used to help folks with disabilities. My only concern there is if we're talking about structural changes,
again to the facility in order to accommodate that work. And that would be my only concern. And I'd encourage that person to call if they wanted to talk in more detail. So qofkaas waxaan kula talin lahayn inuu noo soo waco su-aashaas si aan uga caawino haddii laga hadlo dhinaca iryaanka mala caawin karaa dhinaca iridda mala sameyn way u eg tahay laakiin waxay kula talinayaan qofkaas oo su-aashaas qabo inuu iyagana toos ula xiriiro si faahfaahin loo siiyo. Can I buy a dishwasher, window air conditioner, and fixtures? Ma gadan karaa meesha alaabta lagu dhaqo iyo dirishad? A dishwasher is allowable. Meesha alaabta lagu dhaqo wax la ogol yahay waayo oo lacagta lagu gadan karo. A window air conditioner would be allowable. Dirishada kan qaboojiyaha la sameynayo la sugayna waxaa waaye wax loo ogolaan karo. Is that it, Kristen? And fixtures. Fixtures. Permanent fixtures, like the last person who asked about shelving, would be allowable. Might need more info there. Qofku su-aasha ugu dambeeyay weydiiya camaltii ahaydna waa loo ogol yahay. Can I make my garage a daycare room? Meesha gaariga lagu xareeyo oo garaashka la dhaho ma ka dhigan karaa meel oo daryeelka carruurta daycare ahaan ma u samaysan karaa? Good question. I think we would want to know a little bit more about the work that would be required to turn it into a daycare room. Su-aashaas waa su-aal fiican laakiin kow waxaan rabnaa inaan ogaano howsha galayso qaadanayso iyo si aan u ogaano howsha galayso howsha inaan ogaanaa rabnaa intaan su-aasha zaid looga jawaabin taasay rabaan inay ku ogaadaan howsha galayso si looga dhiga meesha daryeelka howl sidee galaysa meesha. If that were things like paint, replacing windows, flooring, that would be minor renovations and that would be good. If it were structural change or adding square footage in any way, then it would not be allowable. So marka waxyaabaha oo meesha oo garaashka laga ogolaan karaa waxaa haddii dirishad lagu daraayo haddii oo meesha oo roog la dhigaayo haddii waxyaabahaas waxyaaba la ogol yahay waa laakiin haddaa meesha rabtid inaa weynaysid oo meesha meelan sidee tahay aad kasii weynaysid malo ogolaanayo laakiin haddii oo dayactir gudaha ee rinji aa marinaysid ama dirishada aa u yeelaysid waa la ogol yahay. Can I use the money to upgrade the fence? qof kalena wuxuu weydiiyey lacagta mu isticmaali karaa fenska hadda haysta inaa bedelo mid kala keeno. Fencing costs for the children's play area are allowable, yes. Marka fenska oo ahaan meesha ciyaalka lagu hayo haddii loo isticmaalayo waa loo ogol yahay in lacagta loo isticmaalo dhinacaas. Can I use the funds to include a better place for children to play in the backyard? So marka loo fiiriyo dhinaca gadaal meesha ciyaalka ee ku dedeelaan lacagta mu isticmaali karaa inaa meeshaas ku qurxisado ama ku bedelo si ciyaalka si fiican ugu dheelaan. Yes, things like outdoor lighting, playground equipment, planting grass like somebody else asked about, and shade structures are all allowable costs. So waa loo isticmaali karaa lacagta dhinaca ciyaalka ay ku dhedheelayaan marka loo fiiriyo dhinaca gadaal
haddii ay tahay in nal laga bedela meesha oo iftiin fiican sida u hesho ama beer iyo qurux badan in meesha lagu abuuro waxyaabahaas dhan haddii tahay wixii oo ciyaalku ku dhedheelayaan alaab haddii tahay in loo soo galo lacagaha waa loo isticmaali karaa. All I need is a fence. Can I still apply? waxa kaliya aan rabo inaan helo waxa waaye fenska oo ciyaalka si ay meesha ugu bixin weli codsiga ma soo dirsan karaa. Yes, please apply. We are hoping to fund an equal number of large, medium, and small projects. So please do not decide to not apply just because your project is well below the $1 million threshold. marka waxaan kula talinayaa su-aashaada ansarkeeda sida loogu jawaabo sax waaye laakiin waxaan kula talinayaa inaad soo dirsatid codsigaaga haddii aad lacagta aad dalbanaysid xataa aanan ahayn milyan aanan ahayn oo wax yar ay tahay oo dadka dhan waxay codsanayaan aad zaaid uga sii yar tahay weli iska soo dir sidaasaa kula talin lahay. Can I change my floor space business? I'm not sure what that means. Yeah, if you wrote that question, could you add a little more detail for us? Thank you. Appreciate it. qofka su-aasha soo dari karaa faahfaahin su-aasha waxay ka wadid. I can start sharing if you wanted to share the questions. No, it's okay, because I'm just typing as they come up. I'm Okay. or Matt, if you want to share, well, no, because Oh, no, that's that won't fine. work either. Yeah. But do we have more questions? Yes, we have. Okay. Since we great. started this, we've probably got another 20. Okay, great. Isn't somebody asked if they could have a phone number and email address to ask questions? I put the email address in the chat already, and our contact information is on our webpage, correct, Matt? Yes. qofka wuxuu kaloo weydiiyey meel oo u diri karo su-aalaha email iyo telephone. Are renters eligible? qof oo ijaarinayo codsiga ma soo dirsan karaa ma u qalmaa? Yes, renters are eligible, and please attach your lease under site control in the documents tab. qof oo ijaar ku jiro wuu samayn karaa wuuna soo dirsan karaa codsigiisa laakiin waxaan kaa codsanaynaa inaad soo dirtid liiska loo baahan yahay sida data loo sheegay. So my question is more of a scenario base. So if I did win this award, finger crossed, it is going to, how is it going to be distributed in different amounts, or do we get the amount at once? And what happens after? Do we send picture updates or screenshots? So qofka kale wuxuu weydiiyey su-aashaas oo haddii aan codsigan dalbado lacaga helay hal mar ma helaa mise lacaga qayb gooni qayb labaad helay mise hal mar isku wada helaa? The grant is reimbursement based. So you send us an invoice with a canceled check and documentation showing that you incurred the eligible costs, and then we pay you for those eligible costs to reimburse you. So lacagaada sida u shaqeynayana waxaa qarash oo hadda gashay inay noqoto waay markii oo programka lagu siiyey qarashkaas aa gashida gadaal u raaceenaa documentationkaas oo direysaa lacagihii oo
ku gashay laga bixina. Are items like concrete pavers eligible? Mindooyinka oo dhulka la marinayo lagu dhijinayo muuqal maanta. I'm not sure. I think we would need a little bit more information on the proposal for the concrete pavers and what that would lead to. So maybe if that was you in the chat, maybe you could send us an email with a little bit more information on what you have in mind with that. qofka saashaas weydiiyey dhinaca laamiga oo shamiidada laamiga in faahfaahin soo dira waaye markuu codsiga soo diraayo si aan ugu jawaabno su-aashaas. Are you ready? Yes. Okay, I'm sorry. Is the replacement of siding eligible? Bedelitaanka jidka irido sidingka ee muuqal ma ama ma lagu isticmaali karaa lacagta. I think we would need more information on the surface. That sounds like a structural change to the building itself, which would be ineligible. So I think like the concrete paving, we'd like to hear a little bit more about the plans for that project. So kanna wuxuu u eg yahay in oo naqshada guriga ama meesha la bedelayo sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan helno faahfaahin oo ku saabsan qorshaha meesha si aan su-aasha ugu jawaabno sida su-aashii hadda lasoo dhaafo oo ahayd in laamiga ama shamiidada meesha ma la samayn karaa. So tan waxay u baahan yihiin faahfaahin. Can this be used to improve the outdoor play area? And that's very similar to that was already answered. So do we need to go over that again, or are we okay? I would say yes, it can. Yep. Okay. Is a garage conversion considered structural? Marka oo la fiiriyo dhinaca garaashka meesha markii oo la bedelayo markaas structureka in oo meesha geesaha labada dumiye ma loo maleeyaa mise waxa oo macquul ah ma noqon karaa ma la samayn karaa? I think it mostly depends on whether or not you're making alterations to any of the load-bearing walls. But I would love to talk a little more about what you have in mind to help ensure that it's allowable. In oo loo ogolaan karo in kale waxay ku xirnaanaysaa in derbiyada geesaha oo la bedelayo taas sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan faahfaahin oo helno si su-aashaas looga jawaabo. And an add-on to that is, can I make my garage extra space for childcare? Meesha oo garaashka ma weyneyn karaa si aan ciyaalka ku caawiyo hadda wuu yaryahay ma weyneyn karaa? I think I would probably give the same advice to that person and say that if they're making alterations to any of the load-bearing walls, that it would not be allowable. But if it's under the minor renovation category, then I think it would be allowable. So I'd love to get a little more detailed information before, giving a definitive yes or a no on that one. So haddii uu yahay dayactir yar waa la ogolaan karaa lacagta, haddii uu dayactir weyn yahay lama ogolaanayo. Si aan su-aasha loogu jawaabo waxaan rabnaa inaan helno faahfaahin ku saabsan waxaa niyadda ku haysid sidaa rabtid inaa u samaysid
ka hor lagama jawaabi kara, like dayactir hadduu yar yahay waa la ogolaan karaa. Can I add a kitchen backsplash and change kitchen cabinets? meesha jikada meesha alaabta la saarto kor ee cabinetka la dhaho ma bedeli karaa, qayb kale ma ku dari karaa, ma weyneyn karaa, lacagta ma loo isticmaali karaa. Replacing kitchen cabinets is allowable. I'm not sure what a kitchen backsplash is. Oh, backsplash is the tile that goes on the wall behind the counter. Like the tiles, like subway tile, things like that. Then I would say that would also be allowable. That does not sound like a structural change to the kitchen. Okay, so jikada dhinaceeda markii oo cabinetka kor meesha alaabta la gashto haddii la bedelayo lacagta waa lagu isticmaali karaa. haddii oo noqoto geesaha meesha oo taalka waxa la dhaho lagu qurqurxinayo ku sameynaysidna waa lacagta waa lagu isticmaali karaa haddii aanan meesha in la jijibiyo ama in meesha la weyneyneynin oo dhulka dhinaciisa la bedelaynin, halaas waa lagu isticmaali karaa lacagta. Can this be used for window replacement? ma loo isticmaali karaa in dirishada lagu bedelo. Yes, the grant funds can be used to replace windows. And again, there can't be any structural change, but I don't think that's very likely here. So I would say yes with that small caveat. Can funds be used? I'm sorry. lagu isticmaali karaa lacagahaas dhinacaas marka u dambeysana waa maxsantahay. Thank you everyone for your patience as we work through all the questions. Appreciate folks staying on late. Yeah. Can we, I'm sorry, go ahead. Yeah, I was just gonna add that I didn't mention from the beginning, I'm with the DCYF. My name's Abdullah, so qof haddii oo ani DCYF aa la socdaa, iyagana waxay la socdaan the Department of Commerce ay la jiraan. marka haddii aad su-aalo qabtiin dhinaca commerce-ka ani ma ka jawaabi karay maxaa yeelay DCYF aa la jiraa. haddii laakiin ay iisoo degtiin si email ahaane iyagaa u diraa, laakiin wixii oo su-aala oo DCYF quseeyo waa ka jawaabi karaa, dhinacaasa u shaqeeya, maanta waa caawin wayaan leedahay. Can the funds be used to build a gazebo near the children's play area for shade? lacagta ma loo isticmaali karaa qoraxda in wax ka celiyo ciyaalka loo sameeyo? No new structures are allowed to be built with these grant funds, so I would say no to that. waxaan dhihi lahaa maye wax oo hadda lasoo bilaabayo oo zaaid loo dhisaayo, dhismo hadda bilaabanayo lacagta looma isticmaali kara, dhismo hore waa lagu dayactiri karaa. Are the installation of solar panels allowable? wax haddii oo la gelinayo solar panel oo la dhahayo oo dhinaca qoraxda ku celinayso system cusub ma la sameyn karaa? Good question. We have not had that question before. I'd like to do a little bit of research, and that will be another one that we include in the FAQ document that we'll put on our website shortly so you can see our response. su-aasha su-aal fiican waaye, su-aal oo hadda kahorna la weydiina ma ahan, waqtigaa u baahanahay inaan fiiriyo, waxaana kusoo daraynaa su-aalaha iyo jawaabaha soo socda oo websitekeena ay gelinayno. What are the minimum and maximum grant amounts? lacagaha ugu yar iyo lacagaha ugu badan oo la heli karo codsiga lagu heli karo waa maxay? There is no minimum amount. Like I mentioned before, we're hoping to fund small projects
medium projects, and an equal number of large projects. The maximum amount is $1 million. lacagta oo ugu lacag oo yar oo dad la siin kara male lacagta ugu badan oo qof la siin karo waxa waaye 1 milyan waaye in u dhaxaysana waa jirtaa laakiin lacag oo ugu yar oo la dhihi kara hadda la sheegi kara mala laakiin lacagta ugu badan oo dadka la siin karo codsigan waxa waaye 1 milyan. Does this program help with buying houses for daycare businesses? Programkan ma caawina dhinaca gadashada guriga. Unfortunately, we cannot pay for the purchase of any buildings with these grant funds, including a childcare business. And I know this was a question earlier, and it's a very good one, but we can't pay for the purchase of any buildings. waa ku xubnahay lacagtan ma lagu isticmaali karo in oo guri oo daryeel oo hore u jiray ganacsi inaad ku gadatid ama guri cusub oo kale aad ku gadatid ku bilaawdid ganacsigaas ma lagu samayn karo. Are kitchen counter replacements allowable? meesha oo jikada geesaheeda oo darbiyada meesha alaabta marka la dhaqo la saarto in lagu bedelo lacagta ma loo isticmaali karaa. Yes, good question. Kitchen countertops, especially to ensure a hygienic cooking area where kids are going to be eating and where meals are served, are certainly allowable. su-aashaas waa su-aal fiican in jikada meelaha oo cuntada la saarto in lagu weyneedo in la bedelo waa loo ogol yahay in lacagta lagu isticmaalo qarashaadka kasoo galaya dhinacaas in lagu sameeyo. Our bathroom, now this was addressed earlier, but they may have missed it because Okay. this question just came in the last 10 minutes. Are bathroom remodels allowable? su-aashaan marka u dambeysa ee imaada waaye in la bedelo musqusha oo la qurxiyo lacagta ma loo isticmaali karaa. Replacing wiring, updating things like a sink or a toilet, plumbing fixtures are all allowable. The one thing that is not allowable is repairing or replacing bathtubs or showers. so lacagta waxaa loo isticmaali karaa meesha oo biyaha oo wejiga lagu dhaqda waa lagu bedeli karaa lacagta waa loo isticmaali karaa meesha oo musqusha caadiga waa lagu bedeli karaa lacagta waxaana loo isticmaali karin meesha lagu qabeysto in lagu bedelo ama qeybaha kamid biyaha meesha oo soo rido meelahaas ma lagu isticmaali karaa laakiin wixii kaleento waa lagu isticmaali karaa oo dhinaca wejiga lagu dhaqdo in la bedelo. And obviously, if it's a bathroom that the kids are not using, then none of those things are allowable. haddii oo ciyaalka meesha joogo ama isticmaala aynan isticmaaleynin lacagta ma lagu isticmaali karo waxaa lacagta lagu isticmaali karaa wax walba oo ciyaalka ay isticmaalayaan oo kamid ah guriga. Can the money be used to transition to a daycare center? lacagta ma lagu isticmaali karaa in qayb kamid meesha daryeelka carruurta laga bedelo meel kale oo qayb kamid ma lagu isticmaali karaa lacagaha. I'd like to get a little bit more information about the specific costs. Moving costs are not allowable, and the daycare center would have also had to have been licensed by March of 2020.
So maybe we could talk more offline about the expenses that you have in mind. سؤاشان waxaa su'aal aan rabno inaan helno faahfaahin laakiin muhiimada ugu weyn waxa ay qofka inuu haysto license ama shahaado maarso 20-keeda maarso 2020-keeda inuu haystay tanna waxay noqon kartaa mid aan ka wada hadli karno anaga oo webinaarkan sameynayna si aan u helo faahfaahin. And we have our last question. You ready? Okay. Is a refrigerator allowable? سؤاشان marka waxay weydiisay meesha cuntada la gashto oo fridge-ka ee lacagta ma loo isticmaali karaa. Yes, a refrigerator is allowable. waa loo isticmaali karaa lacagta fridge-ka oo cuntada la gashto oo lagu qabowsado waa loo isticmaali karaa. And then back to the other question about transitioning to a daycare center, they added on using the space they have now. Asha hadati la soo weydiiyay guri in lagu bedelo meesha ciyaalka lagu haayo daryaalka ciyaalka ee su'aashaas wax lagu soo daray hadda qofka la weydiiyay. I think we might need a little more detail there, and I would love for that person to contact us and we can talk through it more. And it's actually good timing. Abduali, if you wouldn't mind going to our last slide there, slide 40, that has our email address. And I'd love, before we end the webinar today, for folks to be able to take a look at that and write down our email address. If your question wasn't answered during today's webinar, or if you have other questions, please contact us at that top email address there. marka qofkii su'aal hayo hadda oo raba su'aashiisa in laga jawaabo dhinaca uu nooga soo xiriiri karo waxaa ka mid ah emailkan qofkii raba su'aal telefoonkoodana meesha ku qoran yahay inta oonan programkan dhamaanin waa qoran kartaa si aad ula xiriirtid wixii oo su'aal ah. And the second email there is for questions about ZoomGrants as you're submitting your application. If it's related to the ZoomGrants website, if it's related to a question about the grant, please use our email address. haddaa qabtid su'aal oo ku saabsan dhinaca codsiga aad rabtid su'aashaas in lagaaga jawaabo emailka zoomka oo addresska taa isticmaali kartaa telefoonkoodana meesha ku qoran yahay si aad su'aashaas lagaaga jawaabo oo ku saabsan dhinaca codsiga. And then the last email there is for questions you have generally related to licensing. Obviously, if it's a question specific to your facility, you may want to just reach out directly to your licensor instead of that general email from DCYF there. haddii aad qabtid su'aal ku saabsan dhinaca license-ka ama shahaadada waxaad la xiriiri kartaa emailka inta ku yaalo laakiin haddii oo su'aal lagaaga jawaabi karo dhinaca programka qofka xukumana qofkaasa dhinacaas oo license-ka la xiriiri kartaa haddii laakiin su'aal guud aad qabtid aad rabtid in lagaaga jawaabo kan DCYF-ka waa soo emailkaas usoo diri kartaa su'aashaas si lagaaga jawaabo emailkana meesha ku qoran yahay kan u dambeeya waay. And I want to reiterate that we will post this recording and the PowerPoint slides and a document of all today's questions and answers to our website in the coming days. waxaan kaloo rabaa in aan sii sheego siyaadaadka aan u sheegnay duubidda webinarkan website-ka ayaa la gelinayaa beryaha soo socdo iyo su'aalaha hadda qaadnay ka jawaabnay wixii dhan waxaa
gudbinayaa dhinaca oo website-ka meeshaasaana ka heli kartaa. Want to thank everybody again for coming to our webinar today and for your interest in this program, and most importantly, for all the good work you're doing for childcare throughout our state. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo kasoo qayb galay webinarkan. Waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo howsha aad wadid oo dhinaca daryeelka carruurta taasna waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo. And thank you, Abduali, and our partners at DCYF for providing translation services so we can reach our partners in the Somali community. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa kuwa DCIF oo anigana ku jiro oo in naga caawiyaan dhinaca farsamada iyo fasiraada afka Soomaaliga. Thank you again, everybody, and have a good night. Habeen wanaagsan qof walba oo mahadsan tahay. I'm going to stop sharing.